So we had our class test on chapter 7. From today we will be going forward. Today we will discuss chapter 8 inshallah. Electrical resistance. So as usual, আমরা সবার আগে learning objective টা পড়বো. So let's read the learning objective. As per column learning objective. There are 5 learning objectives. একটু loudly পড়ো. Understand how the current sensitivity circuit depends on describe how current varies with the wires, lamp, diodes, how to investigate the current. Describe the qualitative effect of changing resistance of the current. Describe the qualitative variation of the resistance light, LVR, illumination, and thermometry of thermistors. Calculate the current, voltage, and resistance of two resistive components connected in series circuit. Right. So এর আগে আপনার শুরুর দিকে একটা পিকচার দেওয়া আছে figure 8.1 turning this dial alters the resistance in the circuit which changes the volume of the cell. আমাদের ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিংক করতে পারি আমাদের এই প্যানের রেগুলেটরটা অনেকটা এরকম প্যানের রেগুলেটরটাকে আমরা ঘোরাই দিলে বা ফ্রিজের ভিতরে একটা রেগুলেটর আছে যেটাকে অ্যাডজাস্ট করা যায় ফ্যানের রেগুলেটরটাকে মুভ করলে আমরা দেখি ফ্যানটা জোরে ঘুরে বা ফ্যানটা আস্তে ঘুরে সো ফ্যান যখন জোরে ঘুরছে এটা অর্থ হচ্ছে যে রেগুলেটরের রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে গিয়েছে সো রেগুলেটরের যেহেতু রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গিয়েছে তার মানে কম কারেন্ট পাস করতেছে থ্রু দি ফ্যান স্পিড কমে যাচ্ছে এটা ফ্যান স্পিড যদি বেড়ে যায় এটা অর্থ হচ্ছে আপনি রেজিস্ট্যান্সটাকে কমিয়ে দিয়েছেন সো হোয়াট ডাজ অ্যাকচুয়ালি দিস রেজিস্ট্যান্স ইজ এটা নিয়ে বলতেছে in this chapter we will learn what resistance is and how it can be useful in electrical appliances. We will learn what factors affect resistance and how to work out the resistance of a component by measuring the current in it and the voltage across it. You will also read about some special resistors and their uses like the LDR, thermistor, এই ধরনের special resistors নিয়ে আমরা জানব It is likely that almost every day of your life, you will make some adjustment to at least one electrical appliances. You may turn up the volume of your radio or changes the brightness of the light. In each of these examples, your adjustments are changing the current and the voltages in the circuit of your appliances. You are doing this by altering the resistance of the circuit. অর্থাৎ আমরা যে ভলিউম ইনক্রিজ করি ডিক্রিজ করি আওয়ার টিভি মনিটরস অর স্পিকার বা ব্রাইটনেস ইনক্রিজ করি ডিক্রিজ করি এই সবগুলো জায়গাটাতে আমরা চেঞ্জ অফ রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা ইউজ করে আমরা ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ ইউজ করি যেটার জন্য ভলিউমটা ইনক্রিজ করে বা ডিক্রিজ করে দিস চ্যাপ্টার উইল হেল্প you understand the meaning and the importance of resistance and how we make use of it. So let's start with the resistance first title. They say all components in a circuit offer some resistance to the flow of the charge. Some, for example, connecting wires allows charges to pass through very easily, losing very little of their energy. We describe connecting wires as having very low resistance. The flow of charge through some components is not so easy, and a large amount of energy may be used to move and charges through them. This energy is transferred, usually as heat. Components like these are said to have a high resistance. অর্থাৎ তারা এখানে বলতে চাচ্ছে যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি অর্থাৎ ইলেকট্রন যখন কোন একটা পার্টিকুলার এনার্জিতে কোন একটা মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে ট্রাভেল করে দেন এই due to the movement of the electron it experiences some sort of barrier এই ব্যারিয়ারটার জন্য ইলেকট্রন তার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে লুজ করে ইন জেনারেল হিট এনার্জি প্রডিউস করে হিট এনার্জি ছাড়াও এটা অন্য এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম হতে পারে যেমন আমাদের লাইটের জন্য এখানে কিছু রেজিস্ট্যান্স রয়েছে ফ্যানের জন্য কিছু রেজিস্ট্যান্স রয়েছে এসির জন্য কিছু রেজিস্ট্যান্স রয়েছে ওয়্যারের জন্য কিছু রেজিস্ট্যান্স রয়েছে প্রত্যেকটা রেজিস্টরের the main fundamental task is to give barrier to the charges. Now is it something that we give intentionally?
The answer is sometimes yes. It is something that we give intentionally, most of the cases unintentional. Like we apply a copper wire which is more conductive than any other material. So chip among the chip one. So কপারকে যখন আমরা ওয়্যার হিসেবে ইউজ করি, কপারের ক্ষেত্রে কপার যেহেতু বেটার কন্ডাক্টর, এর মধ্যে ইলেকট্রন পাস করার জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা নেসেসারি ছিল, which is number of free electron or very high number of free electron or very high number of delocalized electron, এটাই কপারের মধ্যে আছে। Yet যখন ইলেকট্রন গুলো মুভ করছে, ইলেকট্রন মুভমেন্টের সময় ইলেকট্রন is having some sort of friction with the lattice structure. Why? Lattice structure of the wire or the copper. Because কপারের তো একটা স্ট্রাকচার আছে, এর ভিতরে কপার অ্যাটম গুলো একটার সাথে অ্যাডজাস্টেড অবস্থায় না, কানেক্টেড অবস্থায় আছে না? ইয়েস, আদারওয়াইজ কপার ওয়্যার কিভাবে হবে? কপার অ্যাটম তো অনেক ছোট, তাই না? সো অ্যাটম গুলো একটার সাথে একটা অ্যাডজাস্টেড হয়েই তো বিশাল একটা কপার ওয়্যার প্রডিউস করছে। সো এই অ্যাটমস গুলোর মধ্য দিয়ে যখন ইলেকট্রনটা মুভ করবে, রাইট, ইলেকট্রন মুভ করার সময় অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যে নিউক্লিয়াস, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে আউটার শেলে, এদের পজিশন দ্বারা আমার ইলেকট্রন গুলো ডেফিনেটলি ব্যারিয়ার ফেস করবে। Sometimes it's going to be attracted towards the nucleus, sometimes it is going to be repelled by the outer shell electron. তো এই আলোচনাটাকে আমরা এভাবে আনি না, আমরা কি বলি, it is going to have friction with the lattice structure. কার ফ্রিকশন হবে? ইলেকট্রনের। ইলেকট্রনের ফ্রিকশন কার সাথে হবে? ল্যাটিস স্ট্রাকচারের সাথে। তো যখন ফ্রিকশন হবে, ফ্রিকশন মানে হচ্ছে ব্যারিয়ার। সো এই ব্যারিয়ারটার জন্য সে কি জেনারেট করবে? অ্যাজ বাই প্রোডাক্ট হিট। তার মানে কি, সে এনার্জি লুজ করলো। কি এনার্জি লুজ করলো? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। এই এনার্জিটা কিসে কনভার্ট হলো? হিট এনার্জিতে কনভার্ট হলো। ক্লিয়ার? ওকে, সো এটাই তারা এখানে বলতেছে। We measure the resistance R of a component by comparing the size of the current in that component and the voltage V applied across its ends. Voltage, current and resistance are related as follows. V equals to IR, যেটাকে আমরা বলি Ohm's law. তো সবাই একটু কপি বের করেন, কপি বের করে Ohm's law টা লিখে দেন। OHMS, Ohm's law. Chapter 8, title দেন, আজকে ডেট দেন। তানভীর আছেন? Yes, sir. Yes, obvious. আজকে 20, রাইট? জি বাবা। হ্যাঁ, আর একদিন ক্লাস হবে আমাদের এই ডিসেম্বর। আমাদের আর একদিন ক্লাস হবে এই বছরে। কোনো কথা? ক্লাস কষ্টটা কোথায় জানেন? আমার কোচিং বন্ধ দেবে, স্কুল খুলবে। জানি না যদি স্কুল কেমন, কেন তোমাদের? সেটাই, সেটা আমিও তো সেটাই বলছি। Why? এক সপ্তাহ আমার ব্যবস্থা করি যে এরকম এক সপ্তাহের মতো ছুটি থাকে। কতদিন? সবচেয়ে বেশি ছুটি থাকে ঈদে, ওইটাও খুব বেশি না, এক সপ্তাহের একটু বেশি। হ্যাঁ, সো লেখেন ওহমস ল। টাইটেল দিয়েছেন, টাইটেল দিয়েছেন ওহমস ল। আচ্ছা, লেখেন OHMS, ওহমস ল। না, ইকুয়েশন আমি বলতেছি, লেখেন কারেন্ট passes through a conductor, current passes through a conductor is directly proportional
is directly proportional to the potential difference across its ends. It ends. ENDS. It space ends. So কি বললাম আমরা and bracket লেখেন provided post of দিয়ে লেখেন provided temperature is constant. Provided temperature is constant. লিখেছেন? Okay. So আমরা কি বললাম I is proportions to V. আমরা এটার linguistic form লিখলাম current passes through a conductor I is directly proportional to the voltage across its ends. Okay, so voltage on a V, simple. So V and I is proportional. The proportion sign টাকে উঠাই দিব কি দিয়ে একটা constant দিয়ে. What constant it is? The resistance. Because একটা particular material এর জন্য if the length is fixed, if the cross section area is fixed, everything is fixed, then its resistance is also fixed. Only with one condition more, which is temperature has to be constant. কি বাবা? Potential difference and voltage is the same. Okay. So voltage is proportions to I and V equals to IR to remove the proportional sign. যেহেতু proportional constant হচ্ছে resistance, so resistance cannot be something that varies, right? Or that is being affected by something else, and resistance can be affected by the temperature. তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলবো এবার যে কিভাবে resistance gets affected by the temperature, like how resistance gets affected by change of temperature. Except how resistance gets affected by change of temperature. Question লিখছেন, answer লাগে। Okay, answer যাওয়ার আগে আপনারা একটু short understanding নেন যে temperature actually একটা solid objecটের ক্ষেত্রে কি effect হয়, অর্থাৎ for air particles, for liquid we see that if temperature increases we see the bubbles coming out from the bottom, right? For air particles it also moves fast. However, the solid, did the particles of the solid moves from its position? No, the whole structure, yes, whole structure is intact, but yet there is something going on inside. What's that? They keep their position fixed, but they vibrate. All the atomic structures, they vibrate, keeping their position fixed. Color change? Okay, good point. এই আলোচনাটা আমরা পাবো এই সেকেন্ড। It's known as the photoelectric effect. If you give energy to the electron, then electron jumps into the next shell and it de-excites and it releases photon, which is light, as a byproduct, you can see. So there we can see the color in a light. And cannot different color light by, but that's a good question. Yet we cannot answer much as it is not within our syllabus. So coming back to the point, if we increase the temperature, the vibration gets increased. Okay, so the intermolecular vibration within the molecules, it gets increased. So if something is moving through the atomic structure, I mean the electron, having less vibration within the molecules, and if there is more vibration within the molecules, then for electron to move, for electron to pass through, it will experience, of course, more drag, more friction. Yes. So লেখেন answer তাহলে আমরা কি লেখা উচিত? কোশ্চেনটা কি লিখলাম আমরা? How resistance gets affected by the change of temperature. লেখেন as temperature increases, the molecular vibration, yes,
of the objectটি লেখেন সবচেয়ে ভালো হবে। The molecular vibration of the object increases. অবজেক্টের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে লেখেন কপার, full stop. Second point. As the molecular vibration increases, electron gets or electron receives more resistance or more barrier or more friction. Electron receives more friction, more friction. So resistance increases. Full stop. শেষ। So as temperature increases, the intermolecular vibration increases, and so does the resistance. শেষ। অর্থাৎ টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারমলিকুলার ভাইব্রেশনটা বেড়ে যাবে, বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাবে। সিম্পল। আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আপনার রাস্তার মধ্যে দিয়ে র্যান্ডমলি মানুষ দৌড়াদৌড়ি করতেছে, কিছু একটা হয়েছে, তো এই রাস্তা দিয়ে আপনার জন্য বাইক নিয়ে যে মুভ করা বা কার নিয়ে মুভ করাটা যতটুকু ডিফিকাল্ট, রাস্তা ফাঁকা থাকলে মানুষ ক্রস করতেছে রাস্তা, বাট নট দ্যাট র্যান্ডম, দেন ইটস আ লিটল লেস ব্যারিয়ার। But if there is more people passing through the road, yes, more randomly, then it gives you the highest barrier. Like this, electron is moving through the road and the molecules are vibrating through its road, right, within the road, then it's definitely is more barrier for electron to pass through, right? So higher the temperature, higher the resistance in general. There are exceptions we're going to talk later. However, coming back to the Ohm's law, the mathematical expression of the Ohm's law is V equals to IR. V equals to IR. It's said where V is voltage, I is current, R is resistance. Therefore, you solved work example 1. Example 1. Therefore, we continue. But তার আগে আপনি example 1টা solve করেন। So কি কি দেয়া আছে দেখি ফেলি আমরা। ভোল্টেজ দেয়া আছে 12 volts, and the said এই ডোরবেলটার মধ্যে দিয়ে কতটুকু কারেন্ট পাস করতেছে? 0.1 amps. Calculate the resistance of the doorbell. So if voltage is 12, current is 0.1, right? Rearrange করতে হবে আগে, R টাকে সাবজেক্ট করে ফেলতে হবে। R equals to V by I. V is 12, I is 0.1. Answer is 120 ohms. Use calculator. দেখে লিখছেন? 120 কেমনে পাইছি? 120 কই পাইলে? See 120 ohm কই পাইলে? ক্যালকুলেটর ছাড়া। বলার আগে আপনি বলছেন আচ্ছা, okay, next let's continue. If there are two, like exam এর ক্ষেত্রে আপনাদের যে ধরনের কোশ্চেন থাকবে, there is basically this. ভোল্টেজ দেয়া থাকবে, কারেন্ট দেয়া থাকবে, রেজিস্ট্যান্স বের করতে হবে, অথবা যে কোনো দুটো দেয়া থাকবে, থার্ডটা ক্যালকুলেট করতে হবে। ইজি, রাইট? হ্যাঁ, গ্রিক সিম্বল, সবগুলো সিম্বলই এরকম আছে। If there are two or more resistors connected in series in a circuit, their total resistance is found by simply adding the individual resistance together. অর্থাৎ যদি দুটো রেজিস্টর পাশাপাশি থাকে, then resistance gets increased. 2 ohm and 4 ohm, দুটো রেজিস্টর side by side, it means they are connected in series, and we know what series circuit and what parallel circuit is, right? Series circuit, parallel circuit এর advantage, disadvantage আমরা already discuss করে আসছি। So এখানে আমরা শিখবো যে দুটো রেজিস্টর সিরিজে কানেক্ট থাকলে কিভাবে এদেরকে অ্যাড করতে হয়। So now go for example 2.
The circuit in the right contains a 12-volt battery and two resistors connected in series. Calculate the current in each of the resistor. So if it is connected in series, then each of the resistor মানে হচ্ছে the total resistance you need to consider. So total resistor series এ connected, তাহলে total resistance টা কি হবে 2 plus 4, which is 6 ohms. So if the total resistance is 6 and total applied voltage is 12, then I equals to V by R, which is 2 amps. বের করে দেখ। একটা 2 একটা 4, দুটো resistance side by side, so you need to cross both the resistance. So আপনি 2 plus 4 দুটো resistance কে overcome করে আপনাকে করতে হবে. It means the total resistance is going to be more 6. Yes, এই তো। হ্যাঁ, so current হলো V by R. V টা হচ্ছে total voltage. আসতেছি আগে এটা করে ফেললে আমি বিতে যাচ্ছি। এর শেষ সবার 2 amps পেয়েছেন। আচ্ছা, এবার বিতে যান। কি বলতেছে? The total voltage across each other. এবার দেখেন 2 ohms 4 ohms দুটোর মধ্যে দিয়ে কি কারেন্ট যাচ্ছে? 2 amps. Why দুটোর মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্ট যাচ্ছে, কে বলতে পারবেন? Yes, because it's a series circuit. Very good. So if it is a series circuit and the current is the same, then according to the Ohm's law, V equals to IR, আমরা প্রত্যেকটা রেজিস্টর across the voltage বের করে ফেলতাম। So voltage across the 2 ohm resistor should be I into R. So I is 2, R is 2. 2 into 2, 4 volts. Clear? করে ফেলেন। একই ভাবে 4 ohms এর across এর রেজিস্ট্যান্স ভোল্টেজটা বের করে ফেলবেন। ঠিক আছে? তাহলে 4 ohms এর across এর ভোল্টেজ কি হবে? 2 into 4, 8. ইন্টারেস্টিংলি দেখেন, আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন কত? 12। আর 2 এবং 4 এর দুটো মিলে দুটোর across এ টোটাল কত পেয়েছেন? 4 plus 8, 12। অর্থাৎ যেটা অ্যাপ্লাই করবেন এটাই আপনি আপনার যে রেজিস্ট্যান্স গুলো ইউজ করছেন বা কম্পোনেন্ট গুলো ইউজ করছেন তার across এ পাবেন। অর্থাৎ এটাকে আমরা এ লেভেল ফিজিক্সের ভাষায় বলি যে সাম অফ ইএমএফ ইকুয়ালস টু সাম অফ পিটি। ইএমএফ হলো ব্যাটারির যে ভোল্টেজটা, এটাকে আমরা বলি ইএমএফ, এবং আমরা রেজিস্টারের অ্যাক্রসে যেটা পাই এটাকে আমরা বলি দিস আর পিটিস। তো তাহলে আমার এখানে ইএমএফ কত? 12 ভোল্টস, আর আমার পিটি কত? 4 plus 8, দ্যাটস ইট। ওকে, তাহলে আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনটাতে, পরের পেজে, পেজ 77। Experiment to investigate how current varies with voltage for different components. How current varies with voltage for different components. So to understand that, we need to understand the factors that we have to assure to vary the voltage and vary the current. এখানে কিছু পয়েন্ট তারা দিয়েছে, এই পয়েন্টগুলোর কে আমরা মাথায় রেখে আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজ করব। So what you do is everyone, you draw the circuit. এখানে যে ফিগারটা রয়েছে 8.4, সবাই একটু ড্র করে ফেলেন। ড্র করেছেন? আচ্ছা, এই সার্কিটের একটু আচ্ছা ঠিক আছে, শেষ করেন।
শেষ, জায়গা শেষ। সানিম তাড়াতাড়ি করো, শেষ করো, শেষ, শেষ, ওকে ফাইন। এবার একটু ফিগার 8.5 এ চলে যান সবাই। ড্র করতে হবে না আপাতত, জাস্ট খেয়াল করেন। এখানে দেখেন আই বাই ভি প্লট করা আছে। আই বাই ভি, আই হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এ, ভি হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, রাইট? এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্ট্রেট লাইন দ্যাট passes থ্রু দি অরিজিন। ওকে, তাহলে আই বাই ভি প্লট করার জন্য আই উইল বি নিডিং অফ কারেন্ট এগেইনস্ট ভোল্টেজ, ডিফারেন্ট কারেন্ট, ডিফারেন্ট ভোল্টেজ। এবার আপনারা একটু আমাকে বলেন যে এই আই বাই ভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা যদি এই পিচ অফ ওয়্যার, যেটা আপনারা মাত্র ড্র করলেন সার্কিটটা, এই পিচ অফ ওয়্যারের মধ্য দিয়ে কতটুকু কারেন্ট যাবে এবং এটা অ্যাক্রসে কতটুকু ভোল্টেজ আসবে, এটা যদি আমরা ভ্যারি করতে চাই আমাদের কি প্রয়োজন? ভেরি গুড, আমাদের ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর প্রয়োজন। ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরকে আমরা কি করব? রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ করব। রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ করলে, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর বা টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা ইনক্রিজ করলে কারেন্ট কমে যাবে। কারেন্ট কমে গেলে যে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা কমে যাবে। অন দি আদার হ্যান্ড, পিচ অফ ওয়্যারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা, ইন শর্ট আবার বলতেছি, যখন আমরা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সটাকে বাড়িয়ে দিব, বাড়িয়ে দিলে টোটাল, আমি উল্টাটা বলতেছি এবার, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর রেজিস্ট্যান্স যখন আমরা বাড়িয়ে দিব, টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাবে। টোটাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে একটু আগে যেটা আমরা করছিলাম R1 প্লাস R2 এর ভ্যালু যদি বেশি হইতো তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কি 6 ওহম থাকতো? বেড়ে যেত। টোটাল রেজিস্ট্যান্স যদি 6 ওহম থেকে বেশি হতো, V বাই R যেটা আমরা বের করেছি কারেন্ট বের করার জন্য, if I is more, I is going to be less because more resistance is there. So current যদি কমে যায়, কারেন্ট কমে যাওয়ার জন্য ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের আপনার পিচ অফ ওয়্যারের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা থাকবে এটা কমে যাবে এবং ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা বেড়ে যাবে। সো এইভাবে আমরা কি করতে পারি? পিচ অফ ওয়্যারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি। So by increasing the variable resistor's resistance, we can decrease the voltage across the pitch of wire, and we can decrease the current. Okay? We can vary current and voltage passes through or across the pitch of wire. Are we clear? So আমরা এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর দিয়ে একটা কাজ করব, আমরা pitch of wire এর অ্যাক্রসে যে পরিমাণ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হচ্ছে এবং যে পরিমাণ কারেন্ট এর মধ্যে পাস করতেছে, এটার ভ্যালুটাকে আমরা ভ্যারি করেছি। সো লেটস সে ভ্যারিয়েবল রেজিস্টরের ভ্যালু হলো 5 ohms, আমরা pitch of wire এর অ্যাক্রস একটা ভোল্টেজ এবং রেসপেক্টিভ কারেন্ট পাবো। Let's say we increase the value of the variable resistor to 10 ohms, then we're going to get a different value of voltage and current. Let's say we increase it to 15 ohms, we're going to get a different pair. এভাবে যদি আমরা 5 sets of pair নিই, then the data may be something like this. Look at the figure, typical results table, current against voltage. কয়টা ডেটা দিয়েছে? 6টা ডেটা এখানে দিয়েছে, যেখানে 0 কারেন্ট 0 ভোল্টেজ, 0.1 amps 0.4 volts, 0.2 amps 0.8 volts, 0.3, 0.4, 0.5 respectively, 1.2, 1.6 and 2 volts. Okay, so এইভাবে ভোল্টেজ এবং কারেন্টটাকে ভ্যারি করা হয়েছে। তো কেন ভোল্টেজ কারেন্টটাকে ভ্যারি করানো হলো? Because to plot current against voltage. Why we need to plot current against voltage? This is the most amazing thing, one of the most amazing thing of the all over physics, the electricity part. কিভাবে একটু দেখি চলো। স্ক্রিন নষ্ট, আমি বোর্ডে দেখাচ্ছি, ও ডান দিয়ে জয়েন করেছে তো এনিওয়ে। সো এখানে আমরা কি বললাম? দিস ইজ অল অ্যাবাউট দি কারেন্ট এগেইনস্ট ভোল্টেজ। কেন কারেন্ট এগেইনস্ট ভোল্টেজ? হোয়াই নট ভোল্টেজ এগেইনস্ট কারেন্ট? কারেন্ট ইন অ্যাম্পস, ভোল্টেজ ইন volts, and it was a straight line passes through the origin. এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে একটা পয়েন্ট, এখানে, let's say there are 5 point so that's 6 points. So if these are the points of the current against respective voltages,
then the IV characteristic should be like this, a straight line going to origin. But my point was যে এত কষ্ট করে কারেন্টের ভ্যালু বা ভোল্টেজের ভ্যালু করে আমি যে প্লটটা করলাম, এই প্লটটা আমাকে কি দিবে, প্লটটা থেকে আমি কি পাবো, কেন আমি প্লট করতেছি? প্লট না করে আমি একটা কারেন্ট একটা ভোল্টেজ বের করলে কি হতো? আমি তো একটা রেজিস্ট্যান্সই পেতাম, তাই না? এখন দেখেন প্লটিং এর সুবিধাটা হচ্ছে আমরা লেটস গো ব্যাক টু দি ডিসকাশন অফ দি গ্রাফ। ফার্স্ট চ্যাপ্টারে যখন আমরা গ্রাফের ডিসকাশন করেছিলাম, আমরা দুটো কাজ করেছি। We found the area under the graph and we have calculated the gradient. When we calculated the gradient, it gives us the change in y-axis divided by change in x-axis, wasn't it? Yes. So here, what is the change in y-axis? Current. What is the change in x-axis? Voltage. What is I by V? কে বলতে পারবে? No. কে বলতে পারবে? What is I by V? What is I by V? আমরা কি জানি? V equals to IR, right? So what is V divided by R? That is R. So if you reverse or divide both sides by 1, this 1 divided by V by I, which is 1 divided by R. And এটাকে reverse করে দিলে it becomes I by V, which is equal to 1 divided by R. Clear? তার মানে আপনি I by V plot করলে এটা যদি gradient বের করেন, that should be equal to 1 divided by the resistance. Clear? তার মানে IV characteristics আমরা gradient বের করলে 1 by R পাবো। But point is, why don't we straightforward plot V by I instead of? What's the answer? কে বলতে পারবে? কেন আমরা ভোল্টেজ এগেইনস্ট কারেন্ট করলাম? তাহলে তো আমরা গ্রেডিয়েন্ট থেকে সরাসরি রেজিস্ট্যান্স পেয়ে because in general আমরা independent variable-টাকে আমরা x axis ধরি। So voltage is the independent variable. But based on that, current varies. So current counts a dependent variable, right? So এই জন্য আমরা কি করি, এটাকে এই সাইড থেকে রাখি। Anyway, let's come back to the discussion. So গ্রাফ করার অবজেক্টিভটা হচ্ছে, let's say আপনি এখানে প্লট করেছেন, এই পয়েন্টটা আপনি এখানে পাবেন, তাই বলছেন এই পয়েন্ট এই যে আপনি বুঝে ফেলবেন যে আপনার এইটা একটা কি পয়েন্ট, অ্যানোমালাস। তো যদি গ্রাফ না করতেন আপনি কি এটা বুঝতেন যে অ্যানোমালাস পয়েন্ট? So graphing বা plotting এর সুবিধাটা হচ্ছে এইটা, once you plot something you understand something better, that this graph, this point is an anomalous point. তখন আপনি কি করবেন, এই পার্টিকুলার পয়েন্টটা আবার রিপিট করবেন to understand আপনার মিস্টেকটা কোথায় ছিল। Okay, clear in short? And this IV characteristics is for the ohmic conductor. Ohmic conductor কেন বলা হচ্ছে? Because এখানে I এবং V are directly proportional as like the Ohm's law. Because Ohm's law ক্ষেত্রে আপনি কি বলেছিলেন, that current passing through a conductor is directly proportional to the applied voltage across the edge, which is I proportional to V. And here you see it's a straight line going through origin. It means I and V are directly proportional. Thereby, the conductor that represents this kind of I by V characteristics is for the ohmic conductor. আমরা এটাকে কি বলবো? আমরা বলবো যে IV characteristics IV characteristics of ohmic conductor. ড্র করে ফেলবে সবাই, ড্র করে এই গ্রেডিয়েন্ট যে 1 বাই রেজিস্ট্যান্স দেয় এটা কি না ল বলা principle or law.
say fundamental, and from that you extract an equation to that. Law of conservation. And the Lorentz law of calculation. খুব ভালো জায়গা। তারপর তারপর কি স্যার? আবার লোকেশন। রাস্তাতে দেখা শেষ করার জন্য I think that opening contracts for when I have the contract. কি হলো তার দিয়ে কি হলো তোমার? হয়েছে কপি হয়েছে যাও যারা কপি করতে পারো না রেকর্ড থেকে কপি বাকি যে IV characteristics for the rest of the components like diode, thermistor, filament lamp এদেরটা আমরা দেখবো বাট ডেফিনেটলি এটা আমরা আজকে দেখতে পারবো না আমরা যেটা করব যে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম এটাকে একটু আগাই নিব অল্প একটু ডোন্ট ক্লোজ কি বলতেছে এখানে the graph in figure 8.5 যেটা আমরা একটু আগে ড্র করেছিলাম IV characteristics এটা নিয়ে বলতেছে পেজ 78 এখানে যান the graph in figure 8.5 বসো is a straight line graph passing through the origin. The slope of the graph tells us about the resistance of the wire. The steeper the slope, smaller the resistance of the wire. কে বলতে পারবা কেন? Steeper the slope, the smaller the resistance of the wire. Why? এই লাইনটাকে আন্ডারলাইন করো লাইনের পাশে লিখে রাখো why হ্যাঁ বলো gradient mode so why resistance is less বলো yeah correct steeper মানে তো gradient high but if the gradient is more why the resistance is less question লাগো why underline করে না আবার বলো 1 by v না gradient তো 1 by v না I by v হ্যাঁ বলো I by 1 হ্যাঁ correct বলো তারপর I by v equals 1 by r so ট্রাই কর হাসো কেন yes তার সাথে কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল voltage current gradient and resistance because gradient is I by v so gradient এবং resistance যেহেতু inversely proportional so as gradient is more resistance should be less as gradient is less resistance should be more and that's it that's why they say steeper the slope smaller the resistance as clear last part if we repeat the experiment for other components such as the resistor, a filament bulb, and diode, the shape of the graph we obtain are often very different to that shown in figure 8.5. By looking very carefully at these shapes, we can see how they behave. So IV characteristics is not for just the plotting I and V and finding the anomalous point. Rather, it is to understand whether look at the graph we draw. Here, IV characteristics gradient ekhane constant. Tar mane ki resistance is also constant. Did you get that? So resistance is not changing, it's not getting affected by anything. It means temperature was also constant. Because temperature increase korle resistance tao change hoto.
And if you look at the figure 8.7, it's not a straight line, rather it's a curve. It's bended in the voltage side. And if you look at figure 8.8, it's a different one. And এই দুটো গ্রাফগুলো থেকে আমরা বুঝবো যে এদের actually personality কেমন. So what you need to do is draw figure 8.7 and 8.8 at home and write the explanation why it shows this kind of behavior. Group লিখে দাও as explain why IV characteristics is shown as in figure 8.7 and 8.8. Explain the IV characteristics in figure 8.7 and 8.8. That's the homework. Clear? So today we conclude, and next class we try to finish this chapter inshallah. Okay, thank you for joining. Assalamu alaikum.